we are going to discuss balancing of redox reaction by ion-electron method or half reaction method. Okay, before that, we'll try to discuss one questions which I've given you as assignment, okay, from the topic balancing of reduction by oxidation number method. So this is the equation need to be balanced. So your dichromate with sulfite, okay, it is giving you chromium ion and sulfate ion. Now what is the first step in balancing the equation by oxidation number method? So first you need to write the skeletal equation. So what is the skeletal equation here? So the same, right? 7 2 minus plus SO3 2 minus Cr plus 3 and SO4 2 minus. Okay. Now this is the first step. Now second step, you have to balance all element except hydrogen and oxygen. So again write the same equation, O7 2 minus plus SO3 2 minus, then Cr plus 3 plus SO4 2 minus. Now balance the ion. So chromium, how many are here? 2, and in this side 1. So balance this one by adding 2 in front of your chromium ion. Okay, now next sulfur 1 and 1. The equation is now balanced except your hydrogen and oxygen. Now what is the third step? Assign oxidation number. Oxidation number. So this we have already done, right? Calculation of oxidation number. So this is your dichromate, sulfate, sulfide, chromium ion and sulfate ion. So here if you calculate the oxidation number, you will find the oxidation number of chromium as plus 6. And what is the oxidation number of chromium here? Plus 3, as it is shown in the ion only, right? And sulfate if you calculate, okay, so you will get like plus 4 oxidation state of sulfur here in sulfite, and in this sulfate what is the oxidation? Plus 6. Okay, now see what is the change in the oxidation number. So chromium. So what is the oxidation state of one chromium ion? It is plus 6. इसको कहते हैं plus 3. So what is the change? 6 minus 3 is equal to 3 per atom, right? So this is your decrease in oxidation number. How many? By 3 per atom. And what is the net? Since there are 2, right? 2 chromium ion. एकजनाको बाट 3 oxidation number decrease हुँदैछ भने दुईजनाको बाट कति हुन्छ? 6, right? So net decrease in your oxidation number is 6. Okay. Now यहाँ के छ? Sulfate को sulfite to sulfate. What is the change in the oxidation state? 6 minus 4 गर्दाखेरि 2. ठिकै छ? So यता कति हुँदैछ? तिम्रो net change हुँदैछ 2. Okay, or 2 increase in oxidation number, right? यता के हुँदैछ? Net change to 6 decrease in oxidation number. Now increase in oxidation number र decrease in oxidation number के हुनु पर्यो? Same हुनु पर्यो. So अब यसलाई same बनाउनुको लागि 2 लाई 6 बनाउनुको लागि what you have to do? Yes, you need to multiply this 2 by 3. Okay. Now after multiplying equation, this SO3 and SO4 2 minus like 3 ले गर्दा के हुन्छ? What your equation become? There will be no change, right? Cr2O7 2 minus, okay, plus. Now यहाँ कतिले multiply गर्यो? 3 ले. So 3SO3 2 minus, and it give 2Cr plus 3 and 3SO4 2 minus. Okay. Now this is your equation after making the change in oxidation number same. Balance the charge. Okay. So now what is the charge here in this side? Here कति छ तिमीले? You can see in this species the charge is minus 2. Okay. अनि यहाँ कति छ? एउटाकोमा minus 2 छ भनेपछि तीनजनाकोमा कति हुन्छ? minus 6. So what is the net charge in this side? Reactant side minus 2 minus 6 गर्यो भने minus 8. Okay. Now here
सो कति छ एउटामा +3 छ भनेपछि दुईजनामा कति हुन्छ +6 राइट अनि यहाँ कति छ 3 into -2 गर्दा you will get -6 so what is the net charge here 0 so now you need to make the charge equal right त्यसको लागि you have to see whether the reaction is occurring in acidic basic or neutral medium right यहाँ चाहिँ balancing charge गर्दाखेरि you need whether the reaction is taking place in acidic medium or basic medium so question मा छ acidic medium okay now acidic medium मा हो भनेपछि you need to add H plus basic medium मा हो भनेपछि OH minus so तिमीले you are adding positive charge okay so a positive charge add गर्नु पर्यो so where your negative charge is more कुन साइड मा positive charge add गर्नु पर्यो where your negative charge is more so यहाँ कति छ तिम्रो negative charge ज्यादा छ कति बनाउनु पर्यो 0 so -8 लाई 0 बनाउनुको कति positive charge add गर्नु पर्यो +8 so you need to add H plus here okay now Cr2O7 2 minus plus 3SO3 2 minus so acidic ko you need to add H plus ion okay कतिवटा according to equation you need to add is 8 H plus ion right यता के हुँदैन so the right hand side will remain same product side SO4 2 minus okay now after balancing the charge you need to balance your hydrogen and oxygen balance hydrogen and oxygen right so Cr2 O7 2 minus plus 3SO3 2 minus plus 8H plus it is giving 2Cr plus 3 plus 3SO4 2 minus so now here you can see is H plus ion reactant side ma product ma chaina so H लाई add गर्नुको लागि you have to add water right so तिमीलाई मैले तिम्रो नोट दिइसकेको छु refer that again so H लाई balance गर्नुको लागि you need to add water water कतिवटा H2O हो formula you need is how many 8 वटा right दुईटा अलरेडी छ दुईटालाई 8 बनाउनुको लागि अगाडि के हाल्नु पर्यो 4 now your 4 कति भयो 8 H plus यहाँ पनि 8 छ now again check whether your equation is balanced or not chromium कतिवटा छ 2 2 oxygen यता कतिवटा छ 7 then 3 3s are 9 छैन so total यता कति आउँदैछ 7 plus 9 is 16 okay now यहाँ कति छ 3 4s are 12 plus कति भयो यो 4 so again कति छ 16 so oxygen को number पनि both side मा के छ same छ okay now next is sulfur यता कति रहेछ 3 and 3 so that means your equation is balanced so this is how you balance your equation by oxidation number method okay again mo repeat garchu so first you need to write down the skeletal equation okay now balance all element other than hydrogen and oxygen ya balance garyo हामीले then next step huncha you need to assign oxidation number okay now you have to check what is the increase or decrease in the oxidation number so this increase or decrease you need to make same by multiplying by our required number bhayo yaha garyo हामीले then you will get the required equation now after this you need to balance the equation balance the chart now charge लाई balance गर्नुको लागि you need to know whether the reaction is taking place in acidic basic or neutral medium ठिकै छ okay now त्यसको बादमा okay after balancing your charge so last ma you need to balance hydrogen and oxygen कसरी by adding water in the appropriate side so then एकपल्ट verify गर then you will get balanced chemical equation or balanced ionic equation okay so यो भयो oxidation number method now today we will discuss balancing redox reaction by ion-electron method or half reaction method okay now let us see what are the steps in this method okay so first one ma so convert unbalanced whatever equation are there into ionic form okay next is split equation into reduction half and oxidation half then third ma garcha तिमीले balance all element except hydrogen oxygen okay त्यहाँदेखि
त्यसको एलिमेन्टलाई ब्यालेन्स गरिसकेपछि नाउ यु विल ब्यालेन्स हाइड्रोजन एन्ड अक्सिजन. अब हाइड्रोजनलाई अक्सिजन कसरी ब्यालेन्स गर्नु भन्दाखेरि वाटर मोलिक्युल एड गर्नु पर्यो इन अर्डर टु ब्यालेन्स अक्सिजन एन्ड H plus ion एड गर्नु पर्यो इन अर्डर टु ब्यालेन्स हाइड्रोजन एटम. ओके, नाउ suppose तिम्रो acidic neutral medium सधैँ यही सकिगयो, but if your reaction is taking place in basic medium, that time यो चाहिन्छ यो step. Okay, basic medium मा you need to add OH after adding H plus. भाइ अब चारटा एड गर्यो, पाँचवटा एड गर्यो, जतिवटा एड गर्यो, then you need to add the same number of OH minus ion in the both side. Okay, now fifth मा छ after balancing hydrogen and oxygen you need to balance the charge. अब charge यता कसरी balance गर्छ adding electron. भाइ इलेक्ट्रोन कहाँ एड गर्नु जहाँ चाहिँ तिम्रो चार्ज ज्यादा छ, बुझ्यो कि बुझेन? त्यहाँदेखि आफ्टर त्यो इलेक्ट्रोन अब कहाँ छ एड गरेर, सो यु नीड टु मेक द नम्बर अफ इलेक्ट्रोन. अक्सिडेसनमा के हुन्छ, रिलिज हुन्छ, रिडक्सनमा के हुन्छ, गेन हुन्छ, राइट? सो यु नीड टु मेक द्याट लस अफ एन्ड गेन अफ इलेक्ट्रोन सेम बाइ मल्टिप्लाई गरेर जति नम्बरले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ त्यतिले गरेर. द नेक्स्ट छ, so after balancing charge everything balancing hydrogen, now you need to add two half equation किनभने त हामीले स्प्लिट गरेको छ भयो. सो अब स्प्लिट गरेको छ र स्टेप 6 मा we'll add the two equation, then again we'll verify it once if the equation is balanced भयो. सो मोलिकुलर मा थियो भनेपछि हामीले again will convert that ionic equation into molecular equation. भयो अहिले बुझ्दैन. सो लेट अस डिस्कस one question. MnO4, this is permanganate ion. Okay, it is reacting with sulfur dioxide. Manganese ion दिँदैछ, hydrogen sulfate ion दिँदैछ, and this reaction is taking place in acidic medium. Okay, so this is your question, first question. Now what is the first step? Step 1. So you need to convert unbalanced equation into ionic form. Suppose molecular form मा छ भने ionic form मा तिमीले convert गर्नु पर्यो. This is already in ionic form, right? No need to do anything, so just copy the equation. MnO4 minus plus SO2 Mn plus 2 and HSO4 minus. Okay, now next step, now split the equation into oxidation half and reduction half. अब त्यसको लागि तिमीलाई याद हुनु पर्यो which one is getting oxidized, which one is getting reduced. So for that now again you need to assign oxidation number. जस्तै यता कति छ, if you calculate you will get the oxidation number of manganese as +7. Okay, त्यहाँदेखि यहाँ चाहिँ तिमीले देख्दैछौ कति छ, +2 छ. नाउ सल्फर डाइअक्साइड को हुन्छ +4 र यहाँ हुन्छ तिम्रो 8 7 6, so यता छ +6. Okay, so the change is from +7 to +2. so oxidation number के भयो यहाँ डिक्रिज भयो. so oxidation डिक्रिज हुनु भनेको चाहिँ के हो, रिडक्सन हो, मैले पहिला भनेको छु. then +4 देखि +6 मा के हुँदैछ, कन्भर्ट हुँदैछ. so what is this, oxidation number के भयो, increase भयो. so this is your oxidation. so whenever oxidation number increases, right, oxidation number decrease भने के हो, reduction. so now next step is you need to split your oxidation and reduction half. so your oxidation half कुन चाहिँ हुन्छ, it is your, this is right, SO2 to hydrogen sulfate. Okay, then reduction half, what is your reduction half, MnO4 minus देखिए Mn plus 2. Okay, now after splitting into it into two half, what is the next thing you need to do, balance all elements except hydrogen and oxygen. so balance गर यो first oxidation half हेर. so sulfur छ यता हैन, यता 1 छ, यता 1 छ. so this is balance itself, so no need to balance it. next यता Mn
Mn. So again here also your element is balanced other than hydrogen and oxygen. So after this, what you need to do? So balance your hydrogen and oxygen. Kasari adding water and H plus ion. So write both equation now. SO2, it is giving you HSO4 minus. Right? So eta ke cha? How many oxygen are here? 4. Eta kati rahecha? 2. So how many oxygen, more oxygen you need in reactant side? 2, right? So add gara water. So एउटा water ले एउटा oxygen दिन्छ, तिमीलाई दुईटा चाहिएको छ. So you need to add 2 water molecule. ठीक है सर? Now hydrogen check गर. यो side मा कति रहेछ? 1. This side 4, right? So यता कति add गर्नु पर्यो तिमीले? So 4 यता बेसी छ, यता कम्ती छ. So here you need to H plus कति र एउटा र तीनटा H plus ion you need to add, right? Now next line. MnO4 minus, okay? Mn plus 2. So कति रहेछ यता? 4 छ. So you need it 4 oxygen, right? So that means you need to add 4 water because 1 water give 1 oxygen. So hydrogen कति रहेछ यता? 8, right? 8. So 8 H plus ion. So now you balanced your hydrogen, oxygen in both the equation. Now fourth. Wait, this is your acidic medium only. So your step nagarda means skip this step. Okay. Now next is you need to balance the charge. Okay. So SO2 plus 2H2O gives HSO4 minus and 3H plus. Bio. So eta kati cha? Net charge is your plus 2, right? Kina minus 1 ra plus 3. So plus 2 eta ke cha 0 cha. Now you need to add electron. Electron add गर्नु पर्यो. कहाँ add गर्नु पर्यो? जहाँ charge ज्यादा छ. Okay? So यहाँ charge ज्यादा छ. हैन? So here you need to add electron. अब कतिवटा? यता कति छ? There is no charge, right? यता छ तिम्रो 0, यता छ plus 2. So यसलाई 0 बनाउनुको लागि कतिवटा electron add गर्नु पर्यो? Plus 2. Then 2 electron add गर्नु पर्यो. बुझ्यो? Because यता charge is 0. Now next छ तिमीहरुको next equation MnO4 minus plus 8H plus. So लेखिदिन्छ Mn plus 2 plus 4H2O. Now charge कति छ? minus 1 and plus 8. यता कति छ? plus 7 छ र यहाँ plus 2 छ, right? So again where the charge, in which side the charge are more? Here, right? So here you need to add electron. कतिवटा? 2 बनाउनु पर्यो. 7 लाई के बनाउनु पर्यो? 2. So 7 लाई 2 बनाउनुको लागि how many electron you need? 5 वटा. Okay? So 5 electron add गर्यो. ठीक है सर? Where's the duster? Now after this is electron भयो गर्यो. Now next is, now you need to equalize the number of electron in both equation, right? यता कतिवटा release गर्दैछ? 2. यता कतिवटा gain गर्दैछ? 5. So 2 र 5 लाई सेम बनाउनुको लागि के गर्नु पर्यो? Yes, यो माथिको इक्वेसन लाई 5 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो र यो इक्वेसन लाई 2 ले, हैन? सो यो 10 इलेक्ट्रोन हुन्छ, यहाँ पनि कति हुन्छ? 10 इलेक्ट्रोन. दिस इज हाउ your number of electron become balanced. So 5 मा now write the equation. कति भयो? यसले 5 लाई whole equation लाई multiply गर. So 5 SO2 plus 5 into 2 by 10 water. It will now give 5 hydrogen sulfate plus 15 hydrogen ion and 10 electron. भयो? र अर्को इक्वेसन के हुन्छ? 2 ले मल्टिप्लाई गर्यो. 2 MnO4 minus plus कति भयो? 16, right? 16 H plus र कति र 10, हैन? 5 into 10 electron. Then product side के हुन्छ? 2 Mn plus 2 and 8 H2O. Okay? Now तिम्रो fifth step मा or after this what you need to do is you need to add half reaction. So add गरिदियो 6 मा. Add गर्दाखेरि what you are going to get? So 10 electron, okay? 10 electron will get cancelled. Now water कति छ? Water यता पनि छ, मुनि पनि छ, हैन? So water पनि cancel हुँदैन. Why? Because the number of water molecule is different.
So minus हुन्छ because they are on opposite side of your arrow. Okay, minus हुन्छ. Minus भएर आन्सर कहाँ लेख्नु जहाँ तिम्रो water को molecule basis छ. So this left side मा तिम्रो water molecule basis छ. So here you need to write answer after subtracting. ठीक है. So now add गर. So तिम्रो left side मा को छ 5SO2. Okay, 10 र 8 घटाउँदा कति भयो 2 H2O. Then okay, यो arrow यहाँ छैन यहाँ मुनि जाऊ कतिवटा छ 2 MnO4 minus. Okay, now यहाँ के छ र यता पनि H plus छ यता पनि H plus छ number is different, you need to subtract because other side of equal arrow मा छ right. So 16 र 15 मा 16 is more हैन. So यही साइड मा लेफ्ट साइड मै लेख्नु पर्यो. So 16 मा 15 गर्दा कति हुन्छ 1. So plus H plus भयो. Then अरु कोही छ छैन right. Then arrow र right side मा को छ 5HSO4 minus यो H plus आइन हामीले घटाइसक्यो right. अर्को को छ 2Mn plus 2. Okay, water पनि हामीले घटाइसक्यो. So this is your balanced equation. So again verify it. कसरी मैले सल्फर कति छ 5 5. Okay, then Mn कतिवटा छ 2 2. Your hydrogen how many are here 4 5 भयो. यता पनि कति छ 5. ठिकै छ. Then your oxygen right. So कति छ oxygen 10 हैन 5 2 is 10 plus 2. Okay हैन. Then 8 हैन. So कति भयो 20 भयो यो साइडमा. अब यहाँ 5 4s are 20 right. So oxygen को number same, hydrogen को same, sulfur को same, manganese को same. So your equation is balanced. Last step is convert it into molecular form. पहिला हाम्रो ionic form मा थियो. So no need to do the last step. So this is your required balanced equation. बुझ्यो? अहिले बुझेन भने I'll do one more question. Permanganate छ iodide. This is iodide. Okay, manganese dioxide and iodine. ठीक है सर. Number. So this is in basic medium. So your acidic medium, basic medium is very important while balancing equation. याद रखना है. Okay. So what is the first step? Convert the unbalanced equation into ionic form. So it is already in ionic form. Okay. No need to do anything. Just copy the question. Plus I minus then MnO2 plus I2. ठीक है sir. Now next step is split the reaction into two half right. Oxidation reduction. So for that again you need to assign oxidation number. जस्तै यहाँ छ तिम्रो +7 permanganate मा +7 हो याद राख्नु भयो. Then यहाँ छ तिम्रो +4. Then here is -1 यहाँ देख्दैछ. So I2 भनेपछि 0 हुन्छ है. I2 Cl2 Na. Okay, Br2 0. Now तिम्रो change हुँदैछ 7 to 4. Oxidation number के भयो decrease भयो right. So this is your reduction. त्यहाँदेखि यहाँ -1 to 0 भनेपछि के हुँदैछ increase हुँदैछ. So oxidation number increase भयो. So this is your oxidation. Okay, now split it into two half. So oxidation half के हो I minus okay 2 I2 and reduction half it is MnO4 minus 2 MnO2. ठीक है sir. Okay, after this third step. What is the third step? Balance all elements except hydrogen and oxygen. So यता हेरौँ यता एउटा छ यता दुईटा. So here you need to balance right. So I minus I2 balance it. ठीक है sir. So whereas here this thing is balanced only, no need to do anything. Now after this, what is the next step? Balance hydrogen and oxygen. So by adding hydrogen, है ना, water molecule. So fourth step ma 2I minus I2. Okay, so here no need to do anything because there is no hydrogen, there is no oxygen, right? Simply write down the equation. The next ma I think we need to do the balancing. MnO2. So यता कति रहेछ oxygen
4 राइट यता कति रहेछ 2 सो यता दुईटा अझै चाहियो सो अक्सिजन एड गर्नुको लागि यु नीड टु एड वाटर एउटाले एउटा अक्सिजन दिन्छ एड 2 वाटर मोलिक्युल ठिकै छ नाउ यु नीड टु ब्यालेन्स हाइड्रोजन हाइड्रोजन कति रहेछ 4 वटा राइट प्लस 4H plus ion भयो नाउ दिस इक्वेसन इज इन बेसिक मिडियम भयो यता राइट एड वाटर गर्यो हाइड्रोजन गर्यो भयो अब बेसिक मिडियमको लागि के गर्नु पर्यो एड OH इक्वल टु नम्बर अफ H plus ion on both side यता कति छ चारटा छ राइट भनेपछि कति एड गर्नु पर्यो 4OH minus ion नाउ एड 4OH minus ion both side plus 4OH minus ion ठिकै छ okay now your equation हेर H plus र HOH so when you split water will split into H plus and OH minus ion okay so water ले hydrogen ion दिन्छ hydroxide ion दिन्छ right so when the two combine you will get back is water so कति रहेछ 4 वटा H plus 4 वटा OH भनेपछि how many water molecule you will get एउटाबाट एउटा वाटर मोलिक्युल पाउँछ सो भनेपछि चारटाबाट you will get is 4 water molecule then MnO2 plus 2H2O plus 4OH minus okay now again here right both side मा के छ water छ okay so you need to subtract the water molecule the answer where you have to write where the number of water molecule is more भनेपछि left side मा so MnO4 minus plus 4 र 2 minus गर्दा कति हुन्छ 2H2O it give MnO2 and यो त उता गइसक्यो छैन यहाँ right so को हुन्छ 4OH minus ion so this is your reduction half भयो now after balancing hydrogen oxygen okay so we need to balance the charge of charge कसरी balance गर्छ by adding electrons so 5 मा so first we'll balance this equation I2 okay यहाँ कति छ यो साइडमा चार्ज हेर एउटाकोबाट -1 आउँदैछ भनेपछि दुईटाकोमा कति हुन्छ -2 यहाँ चार्ज कति छ नो चार्ज 0 राइट वेयर चार्ज इज मोर राइट साइड मा हैन -2 र 0 मा को ठुलो 0 ठुलो सो यो राइट साइड मा चार्ज बेसी छ एन्ड यु नीड टु एड इलेक्ट्रोन देयर सो यहाँ एड गर्नु पर्यो सो एड गर्दा कति हुनु पर्यो तिम्रो दुईटा नेगेटिभ हुनु पर्यो राइट एउटा इलेक्ट्रोनले एउटा नेगेटिभ चार्ज दिन्छ भनेपछि यु नीड टु एड 2 इलेक्ट्रोन ठिकै छ then your reduction half this is your reduction half so MnO4 minus plus 2H2O and it will give MnO2 plus 4OH minus ion okay now your charge कति छ this is your -1 हैन एउटै छ यता चार्ज छ छैन 0 छ यता 0 छ यता कति छ -4 चार्ज कहाँ बेसी छ लेफ्ट साइड मा राइट किनभने -1 ठुलो देन -4 isn't it अब -1 लाई -4 बनाउनको लागि कति चाहियो इलेक्ट्रोन तीनटा ओके हैन 3 इलेक्ट्रोन सो -1 -3 गर्दा -4 so चार्ज पनि ब्यालेन्स भयो राइट नाउ आफ्टर दिस you have to see the loss or gain of electron it has to be same जस्तै माथिले कति लुज गर्दैछ इलेक्ट्रोन 2 मुनिकोले कतिवटा गेन गर्दैछ 3 so you need to make the number of electron involved in the reaction same right यसलाई 2 लाई र 3 लाई सेम बनाउनको लागि so this equation need to multiply by 3 this equation need to multiply by 2 so what your equation becomes 6 3 ले multiply गर so 6 I minus gives 3 into 1 हैन I2 कतिवटा 3 plus 2 3 जा 6 इलेक्ट्रोन यहाँ 2 ले मल्टिप्लाई गर्दैछ होल इक्वेसन लाई सो 2 MnO4 minus भयो plus 2 to 4 H2O okay plus 2 3 जा 6 electron and it will give कति छ 2 MnO2 and 8 OH minus ion
Okay, now यो हामीले चार्ज ब्यालेन्स गर्यो, नम्बर अफ इलेक्ट्रोन इक्वल गर्यो, राइट. व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? एड टु इक्वेसन, राइट. दुईटा इक्वेसनलाई एड गर्छौँ हामी. सो जुन जुन क्यान्सल हुने छ क्यान्सल हुन्छ. जस्तै इलेक्ट्रोन 6 छ, प्रोडक्टमा इलेक्ट्रोन 6 छ, रिएक्टेन्टमा द टु विल गेट क्यान्सल्ड. अरु कोही छ? नो, राइट. सो राइट डाउन द इक्वेसन. लेफ्टमा को छ? 6i माइनस, हैन. यहाँ मुनि your 2MnO4 minus then 4H2O plus there is no 6 electron cancel bha, right. So left side दुईटै हाफ को सक्यो. now right side मा को छ? 3i2, okay, plus 2MnO2 र plus 8OH minus. so right side को सबै लेख्यो, left side को सबै लेख्यो, right. now again verify it. I right कति रहेछ? 6 रहेछ. I यता पनि 6 छ. okay, Mn2 2, हाइड्रोजन 8, यहाँबाट 8. now oxygen को नम्बर हेरौँ ल. 4 2 जा 8 plus 4 कति भयो? 12. यहाँ कति छ? 4 plus 8 12. So the equation is now balanced. Verification सक्यो. Now the change in molecular equation no need to do because the equation was in ionic form. This is how you do balancing redox reaction by ion electron method or half reaction method. Okay. Now see you in next video. Thank you.